evening. Here is the evening news. Temitope Habukarim is my name. The Socioeconomic Rights and Accountability Project has urged President Muhammadu Buhari to use its leadership position to urgently withdraw the names of nominees recently submitted to the Senate for confirmation as resident electoral commissioners of the Independent National Electoral Commission who are allegedly members of the All Progressives Congress. Sarah said at least 4 of the 19 nominees allegedly either belonged to a political party or had been previously indicted for corruption. The organization stated that the combined effect of the Nigerian Constitution 1999 as amended, the Electoral Act and international standards is the requirement that elections must be organized by a truly independent and impartial electoral body. It added that withdrawing the names of those nominees who are allegedly members of the APC and replacing them with people of unquestionable integrity and competence and who are not members of any political party would improve the independence of INEC and promote public confidence in the appointment process. The ban on employment imposed by the federal government has led to a shortage of professors and other academic staff members in federal universities. Findings showed that some universities, which depend on professors on sabbatical, had lost the accreditation of certain courses, while others were given interim accreditation by the National Universities Commission due to the deaths of professors and enough academics for certain programs. It was gathered that the situation was worsened by the insistence of the federal government to use the integrated payroll and personnel information system as the payment platform for lecturers. The IPPIS, according to stakeholders, does not recognize adjunct professors and those on sabbatical, which informed the decision of the Academic Staff Union of Universities to develop the University Transparency and Accountability Solution as an alternative payment platform. Meanwhile, the Academic Staff Union of Universities has constituted a 7-member committee to address what it tagged a smear media campaign against the union. In a leaked letter of appointment addressed to one of the nominees and signed by the union's president, Emmanuel Oshodeke, it tasked the committee with the responsibility to develop strategies to tackle the alleged media campaign against the union's decision to continue with the industrial action. It was gathered that the trustees and principal officer of the union decided to constitute a rapid response committee to immediately respond to various media publications, opinions, and interviews that may be against the interest of the union. According to reports, the committee is made up of 4 professors and 3 PhD holders, among whom are Professor Ade Adejumo of Ladoke Akintola University of Technology as the convener, Professor Joseph A. Ushe of University of Uyo as a member, Professor Abdulgaver Amuka of Ahmadu Bello University as a member also, Dr. Adelaja Ojukoya, University of Lagos as a member, and Dr. Taiwo Obatero, University of Jos as a member, while Dr. Otu Ekanu Ehi Funai as a member and Professor Victor Hugo as secretary. Kebbi State Governor Atiku Bagudu says President Muhammadu Buhari has made tremendous achievements. Has made tremendous investments in the security and welfare of internally displaced persons across the country. Bagudu stated this today in Riba, Danko, Wazagu, local government area, as the distribution of relief materials to IDPs by the National Commission of Refugees, Migrants, and Internally Displaced Persons. He said that the federal government is recruiting more security personnel, while modern equipment, arms, and ammunition were provided to the security agencies. The governor, who acknowledged the courage of farmers in the state, added that bumper harvests were being recorded. Earlier, the federal commissioner for NCRM IDP, Hajia Iman Suleiman, said that the relief materials were provided to the IDPs to alleviate their suffering. Hajia Suleiman, who lauded Governor Bagudu for according top priority to the welfare of the people of the state, added that a medical outreach would be conducted in the camp to check the health status of the IDPs. Also speaking,
The chairman of Danko Wazagu local government area, Haji Usaini Bena, lauded the federal government for providing assistance to the IDPs. In his remarks, the chief of Wazagu, Haji Musa Mukhtar, pleaded with the government to mobilize more personnel to the area in order to provide adequate security for the IDPs to return to their home. Women have been identified as the salt of the earth that must be nurtured for the betterment of society at large because of their invaluable roles in raising God-fearing children expected to grow into responsible adults. The convener of Women of Faith Conference and Special Mother in Israel, Mrs. Toyin Adegoke, stated this as the event organized by the Cherubim and Seraphim Movement Church, Spring of Faith, speaking on the theme of the program, which is "The Lord is Good to All." The leader in charge of Cherubim and Seraphim Movement Church, Spring of Faith, SB, Superintendent Adejimi Adegoke, said it is imperative for the children of God to imbibe the habits of praising God wholeheartedly, noting that blessings await people with thankful hearts. In his sermon, the guest speaker, Pastor Kayode Popola, spoke on the need for women and the society at large to place their trust on God, who is capable of meeting all their needs. The event featured special worship ministration from a renowned gospel singer, Evangelist Yetunde Are, who led the faithful in a praise and worship. Similarly, believers have been advised to express gratitude to God in all situations, as it is the key to receiving blessings from God. Pastor Felix Adejuma, who gave the advice at the birthday celebration of Bishop Dolapo Salako, held at Gloryland International Christian Center, Oshogo, explained that the essence of gratitude to God in all situations being the key that opens God's heart to the wishes of humans. In his speech, Osun State Governor-elect Senator Ademola Adeleke described the celebrant as his childhood friend who is committed to their friendship despite distance barrier. He enjoined people to remain united, saying that the development of the state should be the utmost priority of all. The children of the celebrants, Mr. Ifeoluwa Salako and Mr. Ayomide Salako, described their father as a liberal philanthropist who should be emulated by everyone in the society, while they appreciated him for being such a wonderful man. The celebrants, Bishop Dolapo Salako, while speaking with OSBC News, revealed that it is by grace of God to have attained such age in good health. The event featured song ministration as the congregation, family, friends, and well-wishers sang and danced to the glory of God. And now to sports. Former Golden Eagles forward Olakunle Olusegun was named man of the match after helping his Russian club Krasnodar to a 2-1 home win against Sochi in the league tie. Olusegun scored and also provided the assist for Krasnodar's second goal, which earned them a fourth consecutive league win. It was Olusegun's third goal and second assist in 7 league appearances for Krasnodar in the Russian top flight this season. The 20-year-old opened scoring for his side in the 49th minute before setting up the second goal scored on the 52nd minute. Krasnodar has second on 17 points in the 16-team league table of the Russian Premier Division. Olusegun is in his second season with the first team of Krasnodar. He made 9 appearances without scoring in his debut season in the 2021-2022 league campaign. He was a member of the Eagles squad to the 2019 FIFA Under-17 World Cup in Brazil, where they got the round of 16. On the foreign scene, Pakistan has appealed to the international community for an immense humanitarian response to devastating flooding that has killed at least 1,265 people. Federal Planning Minister Azan Iqbal called for a humanitarian response for the 3 million people affected by monsoon rains that triggered the floods. The request came as planes carried supplies to the impoverished country across the humanitarian air bridge. International attention to Pakistan's plight has increased as the number of deaths and homeless are freezing. According to initial government estimates, the rain and flooding have caused $10 billion in damage. Multiple officials and experts have blamed the unusual monsoon rains and flooding on climate change, including United Nations Secretary General Antonio Guterres, who called on the world to stop sleepwalking throughout the deadly crisis. That was the evening news on OSBC TV. We thank you for watching. Join us at 7 for Dateline. Good evening.
Àdàbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá. OSBC Television Channel 32 UHF, Star Times 113 àti Free TV 502. Pẹ̀lú èèkàn ayélujára osbcng.org ti gbé àwọ̀ tuntun wọ̀. Ẹ máa pàdé wa ní gbogbo ìgbà fún àkànṣe eré oníṣe. Ọ̀rọ̀ lọ bọ́rọ̀ lọ. Tí ọmọ pàṣẹ ọkùnrin ara lẹ̀ fàṣẹ. Eégún tó máa ń wá lọ́wọ́. Ìròyìn eré ìdárayá. Ọ̀rọ̀ sùnùkùn tí gba ojú sùnùkùn. Nígbà tí Olódùmarè rán gbogbo àwọn irúnmọlẹ̀ wá sílé ayé, wọ́n kàn ń sùn, wọ́n ń jí ni. Kò séèyàn kan tó mọ orúkọ tí ọjọ́ jẹ́. Àwọn wo ni ẹ pè ní irúnmọlẹ̀ tó wà sáyé? Àwọn ni Òòṣàlá, Ọbàtálá, Ọ̀rúnmìlà, Ṣàngó, gbogbo àwọn akọni báwọn. Orin ìgbàlódé àti ti ọjọ́ ọ̀hún. Ìwọ lọ̀gá, èmi lọ̀gá. Èmi lọ̀gá ìwọ lọ̀gá. Ètò tó ṣe àgbéyẹ̀wò ìdílé tó dára. Nítorí pé mo mọ nǹkan tí mò ń wá nínú ọkàn ara mi, so mo ti pinnu, mo ní máa fẹ́ ọmọ yìí. Ìjẹ́ tí ẹ rí wọn gan-an lákòókò náà pé ẹ ti máa fẹ́ tí ó jáde orí mi lélẹ̀. Ọ̀rọ̀ ìṣèlú àti ìgbìyànjú ìjọba. Àti pé wọ́n ló ti ń tẹ̀síwájú. Ó ń tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ ni. So bí wọ́n ti ń pè yìí ká máa dúpẹ́ lórí ìjọba ni àti pé káwa kan káyẹra kúrò bẹ́ẹ̀. Làwa kàkà ní díẹ̀ náà àwọn èèyàn tí àwọn tí ò sí ní. OSBC Television ilé àwíyé Òkè Baálẹ̀ Òṣogbo. Òkè téńté la wà. Ẹ kúrọ̀lẹ́ àkó ìsinmi òní ìròyìn ìrọ̀lẹ́ làmú àfihàn Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lórúkọ mi. Àjọ tó ń pè fún ìjọba alákòyawọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí serap ti rọ ààrẹ Muhammadu Buhari láti lo ipò aṣáájú rẹ̀ láti yọ orúkọ àwọn tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC kúrò lára àwọn tó forúkọ wọn ṣọwọ́ sílé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti yàn sípò ọ̀gá àjọ elétò ìdìbò láwọn ìpínlẹ̀. Àjọ serap ṣàlàyé pé ó kéré tán mẹ́rin lára àwọn èèyàn mọ́kàndínlógún tí wọ́n forúkọ wọn ṣọwọ́ láti yàn sípò náà làwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí fẹ̀sùn kàn pé wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nígbà tó lọ́wọ́ àwọn kan kò mọ́ fún ìwà jẹgúdújẹrá. Àjọ náà tọ́ka sí pé abala òfin ilẹ̀ yìí tàtúnṣe bá pè fún kájọ elétò ìdìbò dá dúró. Àjọ sẹ́rà fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé táàrẹ́ bá yọ orúkọ àwọn tọ́wọ́ wọn kò mọ́ ọ̀hún kúrò láwọn àwọn èèyàn náà tó sì bá wọn tó ló kọ rere rọ́pò wọn yóò jẹ́ káwọn èèyàn ilẹ̀ túbọ̀ nígbẹ́kẹ̀lé kíkún nínú àjọ INEC. Bíjọba àpapọ̀ ṣe fòfin de ìgbanisíṣẹ́ ló fà á táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àtàwọn olùkọ́ kò ṣe fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ mọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì ìjọba lórílẹ̀‐èdè yìí. Ìwádìí fi hàn pé ọ̀pọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó gba àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n bíi àyálò ni wọn kò láǹfààní àti kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ ìmọ̀ kan nígbà tájọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì nílẹ̀ yìí NUC kọ̀ láti fọwọ́ sí kíkọ́ àwọn ẹ̀kọ́ ìmọ̀ kan láwọn iléèwé tí kò fi bẹ́ẹ̀ láwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àtàwọn olùkọ́ tó tó. Ìròyìn fi yé ni pé àgbékalẹ̀ lílo ojú òpó kan náà sanwó oṣù àwọn olùkọ́ tún ṣàkóbá aláìlẹ́gbẹ́ fáwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì ilẹ̀ yìí. Àdìgbọ́pẹ́ àgbékalẹ̀ ìlànà sísan owó náà kò fààyè gba àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sáré ń bájà. Ìgbákejì tẹ́lẹ̀ rí fún gíwá fásitì Uyo nípínlẹ̀ Akwa Ibom ọ̀jọ̀gbọ́n Charles Uko ṣàlàyé pé bíjọba ṣe fòfin de ìgbanisíṣẹ́ ti pagidínà àti gba àwọn àṣẹ̀ṣẹ̀jáde síṣẹ́. Ọ̀jọ̀gbọ́n nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ ṣàlàyé pé ó nìkan lọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́ka tí òun wà àti pé òun kò ní pẹ́ fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè YASU ti ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni méje
tí yóò wójútùú sí báwọn èèyàn ṣe ń bẹnu àtẹ́lu ẹgbẹ́ ọ̀hún. Àtẹ̀jáde kan tààrí ẹgbẹ́ náà Emmanuel Sodeke fi síta tọ́ka sí pé lára ojúṣe ìgbìmọ̀ náà ni láti wọ́nà àbáyọ sí báwọn èèyàn orílẹ̀-èdè ṣe ń bẹnu àtẹ́lu ẹgbẹ́ asuu nítorí ìpinnu àti tẹ̀síwájú nínú ìyanṣẹ́lódì tó gùn lé. Ìròyìn fi ẹni pé lára àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà ni ọ̀jọ̀gbọ́n Adé Adéjùmọ̀ láti LAUTECH Ògbómọ̀ṣọ́, ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Uche láti fásitì Uyo, Abdulgafar Amoke láti fásitì Amadu Bello tó wà ní Zaria, ọ̀mọ̀wé Adélàjọ Odúkọ̀yà láti fásitì ìlú Èkó, ọ̀mọ̀wé Táíwò Ọbátẹ́rù láti fásitì Jos àti ọ̀mọ̀wé Otu Akanu tó fi mọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Victor Ogbom tí ṣàkọ̀wé ìgbìmọ̀ ọ̀hún. Gómìnà Atiku Bagudu tìpínlẹ̀ Kebbi ti sọ dímọ̀ pé ìjọba ààrẹ Muhammadu Buhari ti náwó gọbọi sákè ètò ààbò àti dẹrùn àwọn tó gún lélẹ̀ yíká orílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà Bagudu sọ bẹ́ẹ̀ níbi ayẹyẹ pípín ohun ìdẹ̀rùn fáwọn ogunléndé èyí tàjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn àtìkù nílẹ̀ ìṣàgbàtẹ̀rù rẹ̀. Ó ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ tún ń gba àwọn èèyàn síṣẹ́ ológun, bákan náà ló ń ra àwọn ohun èlò ìjagun ìgbàlódé fáwọn àjọ aláàbò. Gómìnà Bagudu tó mọ rírì ìṣọwọ́ṣe àwọn ẹgbẹ́ àwọn àgbẹ̀ nípìnlẹ̀ ọ̀hún fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé èrè oko ti ń pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu. Ṣáájú ládarí àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn àtìkú àtàwọn ogunléndé Ajiya Iman Sulaiman ti sọ dímọ̀ pé ìjọba pèsè àwọn ohun èlò náà láti lè na àpò ogunléndé lọ́rùn ni. Nínú ọ̀rọ̀ alága ìjọba ìbílẹ̀ kan nípìnlẹ̀ Kebbi, Alhaji Asaini Bena ló ti gbóṣùbà fún ìjọba àpapọ̀ fún bó ṣe ṣètò ìrànwọ́ ọ̀hún. Àwọn obìnrin ní iyọ̀ ayé tó ṣiṣẹ́ pàtàkì láti kẹ́wọn gẹ̀gẹ̀ fún àǹfààní ìdàgbàsókè àwùjọ látàrí ipa pàtàkì tí wọ́n ń kó nídìí àtìkú àwọn ọmọ tí yóò ní bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹni tó ṣàgbátẹrù ìpàdé àpapọ̀ àwọn obìnrin onígbàgbọ́ arábìnrin Tóyìn Adégòkè níbi ètò kan tí ìjọ Cherubim and Seraphim Movement Spring of Faith Òṣogbo gbé kalẹ̀ ló wòye ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí àkórí ètò náà tí wọ́n pè ní Olúwa ṣeun fún ẹni gbogbo. Adarí ìjọ náà sínú apostol Olújìmí Adégòkè ṣàlàyé pé ó ṣe pàtàkì fáwọn ọmọ Ọlọ́run láti gbé ìwà yíyan Ọlọ́run tọkàntọkàn wò bí ẹ̀wù pẹ̀lú àfikún pé ìbùkún wà fẹ́ni tó bá yan Ọlọ́run tọkàntara. Nínú ìwàásù rẹ̀, pásítọ̀ Káyọ̀dé Pópó látẹnumọ́ ìdí tó fi ṣe pàtàkì fáwọn obìnrin àtàwọn èèyàn àwùjọ lápapọ̀ láti nígbẹ̀kẹ̀lé ní Ọlọ́run tó lè ṣe ohun gbogbo tí wọ́n ń fẹ́. Láwọn tó wáyé níbi ètò náà ni bí gbajúgbajà olórin ẹ̀mí ni Evangelist Yétúndé Ààrẹ ṣe kọrin ìyìn dáhùn èèyàn lárayá. Ó ṣe pàtàkì fáwọn onígbàgbọ́ láti mọ rírì Ọlọ́run nígbà gbogbo láì fi ti ohun yòówù tí wọ́n lè máa là kọjá ṣe, nítorí èyí ni ọ̀nà láti rí ìbùkún gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Pásítọ̀ Felix Adéjùmọ̀ tó bá àmọ́ náà kà níbi ìsìn pàtàkì tó ṣàmì ayẹyẹ ọjọ́ ìbí Bishop Dọlápọ̀ Sàlàkọ́ èyí tó wáyé ní Christian Center Òṣogbo mẹ́nubà pé mímọ rírì Ọlọ́run máa ń jẹ́ kí Ọlọ́run dáhùn sí ìbéèrè ẹ̀dá. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀, gómìnà táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dìbò yàn Sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ṣàpèjúwe ọlọ́jọ́ ìbí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ ìgbà èwe rẹ̀, ẹni tó ní ìbáṣepọ̀ àwọn kò fìgbà kankan yín jẹ láì fi ti bọ́nà àwọn ṣe jìnnà síra ṣe. Ó rọ àwọn èèyàn láti wà níṣọ̀kan pẹ̀lú àmọ̀ràn pé ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí ló yẹ kó jẹ́ tó lórí tẹ̀lẹ́mù lógún. Àwọn ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí Ọ̀gbẹ́ni Ìfẹ́olúwa Sàlàkọ́ àti Ayọ̀mídé Sàlàkọ́ ṣàpèjúwe bàbá wọn gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́yinjú àánú tó wọn lè rẹ káwọn èèyàn ṣàwòkọ́ṣe rẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ Bishop Dọlápọ̀ Sàlàkọ́, ó ní oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló ń fi ṣayẹyẹ ọjọ́ ìbí náà nínú ìlera pípé. Láwọn tó wáyé ni bá àwọn ẹbí ará ọ̀rẹ́ àti afẹ́nifẹ́re ṣe kọrin ọpẹ́ tí wọ́n sì tó fẹsẹ̀ rajó. Lábala eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Krasnodar tilẹ̀ Russia ti ṣàpèjúwe àdìọwọ́ iwájú mú tẹ́lẹ̀ rí fún ikọ̀ Golden Eagles torílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ọlákúnlé Olúṣẹ́gun gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù tó ṣe dáadáa jùlọ lẹ́yìn tó ran ikọ̀ náà lọ́wọ́ láti fàgbọ́n ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Sochi níbi ìdíje líìgì. Ìròyìn fi ẹni pé Olúṣẹ́gun gbáyò wọlé, ó tún ṣèrànwọ́ lórí bí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ ṣe ráwọ̀n yìí lẹ́ẹ̀kejì, èyí tó mú gbé òwúrò sójú ikọ̀ Sochi pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Àdìgbọ́ pé àṣeyọrí náà ní ìgbà kẹta tí Olúṣẹ́gun yóò ráwọ̀n yìí tó ìṣèrànwọ́ nígbà 7 níbi ìdíje líìgì ọ̀hún. Ìròyìn fi ẹni pé
àgbábọ́ọ̀lù ẹni ogún ọdún náà ló ṣìdè gbígba ayò wọlé fún ikọ̀ rẹ̀ nígbà tí ìdíje ọ̀wọ̀ ìṣẹ́jú mọ́kàndínláàádọ́ta nígbà táyò kejì wọlé lẹ́yìn ìṣẹ́jú méjìléláàádọ́ta tí ìdíje náà gbéra sọ. ìgbà mẹ́sàn-án ní Olúṣẹ́gun ti kópa láìráwọ̀n he lásìkò líìgì sáà 2021-2022 tí wọ́n rà á. ó wà lára ọmọ ikọ̀ Golden Eagles tó ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé àwọn tọ́jú orí wọn kò tí ì tó ọdún mẹ́tàdínlógún èyí tó wáyé lọ́dún 2019 lórílẹ̀-èdè Brazil. nílẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Pakistan ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé látàrí ìlà lórí omíyalé tó ti gbẹ̀mí àwọn èèyàn tó lé ní 1000 kan lórílẹ̀-èdè náà. mínísítà fọ́rọ̀ ààtò lórílẹ̀-èdè ọ̀hún Azan Iqbal pè fún ìrànwọ́ fáwọn èèyàn bíi mílíọ̀nù 23 tó wà lórílẹ̀-èdè náà. là lórí omíyalé ti ṣàkóbá fọ́gọ́rùn èèyàn lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé ti gbọ́wọ́ sáwọn ètò ìrànwọ́ tí wọ́n ń ṣe fún orílẹ̀-èdè náà ní báyìí táwọn tó ti tipasẹ̀ là lórí ọ̀hún gbẹ̀mí ń pọ̀ sí i. ìjọba orílẹ̀-èdè Pakistan ní dúkìá bíi bílíọ̀nù $10 ló ti tipasẹ̀ là lórí ọ̀hún bàjẹ́. èyí ló pin ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún ti àkókò yìí. aago 8:00 alẹ́ ni kẹ́ ẹ̀ tún pàdé wa nígbà táwọn máa mú àṣàyàn ìròyìn wá fún yín. ǹjẹ́ títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.